అందరికీ నమస్కారం. మీరు వింటున్నారు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు NRI రేడియో. అమృతం కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా ఈరోజు పుట్టినరోజు, పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్న వారికి నా తరపున, మన తెలుగు NRI రేడియో తరపున పుట్టినరోజు, పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు. తెలుగుదనాన్ని ముందు తరాలకి అందించాలనే ఆశతో ఇవాళ మన అమృతం కార్యక్రమంలో అతిథిగా 2022 నేషనల్ స్క్రిప్స్ స్పెల్లింగ్ బీ ఛాంపియన్ మా శాన్ అంటోనియో అమ్మాయి హరిణి లోగన్ని మీ అందరికీ పరిచయం చేయడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీరు హరిణి స్పెల్లింగ్ బీ జర్నీ వినాలన్నా, హరిణితో మాట్లాడాలన్నా, మీ అభినందనలు తెలియచేయాలనుకున్నా మీరు కాల్ చేయవలసిన నంబర్లు భారతదేశం నుంచి అయితే 970-522-2005, అమెరికా నుంచి అయితే 919-701-2005, యూకే నుంచి అయితే 115-888-2005, లేదా ఇతర దేశాల వారు స్కైప్లో తెలుగు NRI రేడియో ద్వారా కూడా కనెక్ట్ అవ్వవచ్చు. ప్రపంచంలో కఠినమైన పోటీలలో స్క్రిప్స్ నేషనల్ స్పెల్లింగ్ బీ ఒకటి. 18వ శతాబ్దంలోనే విద్యార్థులకు స్పెల్లింగ్ నేర్పించడానికి స్పెల్లింగ్ బీ అమెరికాలో మొదలుపెట్టారు. 1925లో కెంటకీ రాష్ట్రంలోని ద కరియర్ జర్నల్ అనే న్యూస్ పేపర్ స్పెల్లింగ్ బీ మొదలుపెట్టింది. తర్వాత క్రమంగా స్క్రిప్స్ నేషనల్ స్పెల్లింగ్ బీగా మారింది. ఇప్పుడు స్పెల్లింగ్ బీ ప్రపంచం అంతటా వ్యాపించి లక్షలాది మంది ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురు చూసే పోటీగా మారింది. ఈ సంవత్సరం కూడా ఎంతో ఉత్కంఠంగా 1,10,00,000 మంది పిల్లలతో మొదలైన పోటీలో విజేతగా నిలిచింది. 1,00,000లో ఒక్కరు మా శాన్ అంటోనియో హరిణి అవ్వడం మాకు ఎంతో గర్వకారణం. ఇంకా నా నుంచి వినే కన్నా హరిణి మన కాల్లో ఉంది, పలకరిద్దామా మరి? హాయ్ హరిణి, చాలా చాలా ధన్యవాదములు ఇవాళ అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. అమృతం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ హరిణి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు అవర్ షో టుడే. థ్యాంక్ యూ అమృత. అందరికీ నమస్కారం. చాలా ధన్యవాదములు హరిణి. మరి ఇవాళ నువ్వు అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదములు మళ్ళీ. మరి ఎలా ఉన్నావు హరిణి? స్కూల్ మొదలైంది కదా ఇప్పుడు? అవును, ఇప్పుడు మొదలైంది. నేను చాలా బాగా ఉన్నాను. నువ్వెలా ఉన్నావు? నేను కూడా బాగున్నాను హరిణి. మరి మా శ్రోతలందరికీ నీ గురించి, నీ స్పెల్లింగ్ బీ జర్నీ గురించి వినాలని చాలా చాలా ఎదురు చూస్తున్నారు. మరి ముందుగా నీ గురించి, నీ కుటుంబం గురించి మా శ్రోతలకి కొంచెం చెప్తావా? ఖచ్చితంగా. నేను మా కుటుంబము ఈడ శాన్ అంటోనియో టెక్సస్ లో ఉన్నాము, US లో. నాకు ఒక తమ్ముడు ఉన్నాడు. వాడుకు ఇప్పుడు 6 years అవుతుంది. నాకు ఒక కుట్టి డాగ్ కూడా ఉంది. చాలా బాగుంది హరిణి, చాలా బాగుంది. మరి మీ కుటుంబంలో మీ అమ్మగారికి, మీ నాన్నగారికి ముందు స్పెల్లింగ్ అంటే ఇంతకు ముందు కూడా చాలా మక్కువ ఉండేదా? అవును, ఖచ్చితంగా. మా అమ్మ నాన్న లేదంటే ఇది అచీవ్ చేసేది ఆయేది లేదు నేను అనుకుంటా. మా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు చాలా సపోర్ట్ చేశారు నా జర్నీలో. మా తమ్ముడు కూడా ఒక సపోర్ట్ లాగా ఉన్నాడు. అయితే ఇద్దరు నాతోనే కూర్చొని చదివేదిగా ఉన్ని, లేదంటే నైట్ లో చాలా హోంవర్క్ అని దానిపైగా స్పెల్లింగ్ ఉండిందంటే వాళ్ళనే నా పక్క కూర్చొని మాట్లాడినారు. సో అదే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. చాలా బాగుంది హరిణి. మరి US లో పుట్టి పెరిగిన ప్రతి ఒక్కరూ స్కూల్లో స్పెల్లింగ్ బీ చేస్తారు. ఇట్స్ అన్ అమెరికన్ కల్చర్ కదా. అంటే చిన్న వయసు నుంచి పుస్తకాలు చదవడం, స్పెల్లింగ్ రాయడం మన US లో చాలా ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. మరి నీకు స్పెల్లింగ్ బీ గురించి ఎప్పుడు తెలిసింది? అంటే స్కూల్లో చేయడం వల్ల నువ్వు బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యావా? నా స్కూల్లో యాక్చువల్ స్పెల్లింగ్ బీ చేసేది లేదు నేను పోయే ముందు.
సో నేనేం చేశానంటే 2015లో స్పెల్లింగ్ బీ ఫైనల్స్ మా అమ్మ నాన్నతో టీవీలో చూసాను. ఆహా! సో ఆ ఆ రోజు విన్నర్ వచ్చి ఒక ఇండియన్ అమెరికన్ పిల్ల వన్య శివశంకర్ పేరు. ఆ వన్య వచ్చి నా రోల్ మోడల్ లాగా అయింది. తను కాన్ఫిడెన్స్, తను కామ్, తను పాయిస్ చాలా ఇన్‌స్పైర్ చేసింది. సో తనని చూసేసి నేను కూడా అలాగా ఒక స్పెల్లర్ అవ్వాలా నాకు చాలా మోటివేషన్ వచ్చింది. చాలా బావుంది హరిణి. చాలా బావుంది. సో ఇలా నీ స్పెల్లింగ్ బీ జర్నీ మొదలైందన్నమాట కదా! అవును. ఖచ్చితంగా. చాలా బావుంది. సో నాకు తెలిసి నువ్వు 4థ్ గ్రేడ్ కన్నా ముందు కూడా స్పెల్లింగ్ బీ చేసావు కదా! 4థ్ గ్రేడ్‌లో నేషనల్స్‌కి కూడా వెళ్ళావు కదా? అవును. యాక్చువల్‌గా నా ఫస్ట్ బీ వచ్చి సెకండ్ గ్రేడ్‌లో చేశాను. ఓహో! అదొచ్చి లోకల్ లెవెల్ బీనా చిన్నదే. అయితే ప్రిపేర్ చేసిపోయాను. అంత కాన్ఫిడెన్స్ అని లేదు మనకి. ఏంటంటే ఇది నా ఫస్ట్ బీ. పోయి ట్రై చేస్తామని పోయినాము. యాహ్! అయితే యాహ్! ఆడిపోయినాక ఆ లిస్ట్‌నన్ని వాళ్ళిచ్చినారు ఒక లిస్టు. దాన్ని ఫుల్‌గా రివ్యూ చేసేసి పోయాను. అయితే ఏమైందంటే నేను ఆ బీని గెలిచాను. నా ఫస్ట్ బీనే. సో, అనక ఏమైందంటే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. అనక ఇది చేయొస్తమా అని ఒక ఫీలింగ్ కూడా వచ్చింది. యాహ్! ఇది పర్సూ చేస్తామా అని ఒక ఇంట్రెస్ట్‌లో అది చేసినాను. చాలా బావుంది హరిణి. సో అంటే నేషనల్స్‌కి అన్ని సార్లు వెళ్ళాలంటే రీజనల్స్‌లో గెలిచి వెళ్ళాలి కదా! అలా వెళ్ళావు కదా? అవును. యాహ్! మరి మా శ్రోతలకి స్పెల్లింగ్ బీ పోటీ ఎలా ఉంటుందో, ఎన్ని రౌండ్‌లు ఉంటాయో కొన్ని వివరాలు చెప్తావా హరిణి? ఖచ్చితంగా. సో, ఈడ యూఎస్‌లో వచ్చి యూఎస్‌లో మాత్రం కాదు. యూఎస్, అనక గానా, బహామాస్ చాలా కంట్రీస్ నుంచి స్పెల్లర్స్ పంపిస్తారు. ఈ నేషనల్ స్పెల్లింగ్ బీకి. ఫస్ట్ వచ్చి 11,000,000 స్టూడెంట్స్ ఆరంభిస్తారు స్కూల్ లెవెల్‌లో. దాని నుంచి స్కూల్ నుంచి ఆహ్, రీజనల్‌కి పోతారు. సో, రీజనల్ బీలో నేను గెలిచి నేషనల్ లెవెల్‌కి వచ్చినాను. సో, ఇలాంటి లెవెల్స్‌గా ఉంది. స్టేట్స్‌లో సిటీ ఉంది. స్టేట్స్‌లో స్టేట్ లెవెల్ ఉంది. ఆఫ్ కోర్స్ ఫారెన్ నుంచి కంట్రీ లెవెల్‌లో కూడా ఉంది. రిప్రజెంట్ చేసేదానికి. అయితే ఇది మరియే ఒక 11,000,000 పీపుల్ ఉన్నారు. స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. యాహ్! వావ్! యాహ్! సో, అంత ఫిల్టరింగ్ జరుగుతోంది. ఇంత లో. సో, దీంట్లో వచ్చి రీజనల్ విన్ చేసినాక ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్‌మోస్ట్ 260 పీపుల్ నేషనల్ లెవెల్‌కే వస్తారు. యాహ్! సో, దీంట్లో ఒకరు గెలుస్తారు. దట్స్ అమేజింగ్ హరిణి. చాలా చాలా బావుంది. యూ వెంట్ త్రూ ఎన్ని రౌండ్‌లు ఎన్ని ఆహ్, అంటే నీ జర్నీ చూడాలంటే ఇట్స్ అమేజింగ్ హరిణి. యూ డిడ్ ఇట్స్ వెరీ యూ షుడ్ బి వెరీ ప్రౌడ్. థాంక్ యూ. సో, నువ్వన్నట్లుగా స్పెల్లింగ్ బీ పోటీకి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ముందు టీచర్ ప్రింట్ చేసిచ్చిన 30, 40 పేజీలు పదాలన్నీ బట్టి బట్టి పట్టాలి. అంటే మెమరైజ్ చేయాలని అంటారు. సో, అవన్నీ ఒకసారి చదివి అర్థం చేసుకోవాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. సో, ప్రతిరోజు ఎన్ని గంటలు చదివేదానివి హరిణి? అది వచ్చి నేను చదివేప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎక్కువ అయింది. నేను చదువుతా పోయేప్పుడు. అయితే స్పెల్లింగ్ బీ ముందర సంవత్సరం వచ్చి ఒక్క రో ఒక రోజుకి స్కూల్ ఉండే రోజుకి 4, 5 గంటలు. అయితే ఒక వీకెండ్‌లో స్కూల్ లేకంటే ఒక రోజులో ఒక 8-10 గంటలు నేను చదువుతాను. వావ్! దట్స్ చాలా ఎఫర్ట్ ఇంక్రెడిబుల్. చాలా చాలా టైమ్ స్పెండ్ చేసావు ఈ స్పెల్లింగ్ బీ మీద. సో, ఇట్ వాస్ వెరీ వెల్ డిజర్వ్డ్. చాలా చాలా బావుంది హరిణి. సో, థాంక్ నీ యూ. టిపికల్ డే స్కూల్ డే అంటే స్కూల్‌కి వెళ్ళేదానివి, వచ్చేదానివి మళ్ళీ ఆహ్, స్పెల్లింగ్ బీకి 5 గంటలు అలా చదివేదానివి కదా! వావ్! అవును దట్ అమృత. నాకొచ్చి నా స్కూల్
స్కూల్ వచ్చి ఏం టైం ఉండదు చదివేదానికి. అవును. అవును. టైంలో చదవాలా. ఇంట్లో వచ్చేసి ఆఫ్ కోర్స్ నేను చదువుతా. అయితే హోమ్ వర్క్ కూడా ఉండింది. సో, అవును. అది అవును. చేసుకొని 8థ్ గ్రేడ్‌లో వేరే ఉన్నాను ఆ టైంలో. సో, ఇదన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకొని ఒక పక్క వచ్చి నేను హై స్కూల్‌కి రెడీ అవుతా ఉన్నాను. అవును. అవును. సో ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి చాలా అంటే కష్టంగా ఉండేది. ఇట్ మస్ట్ హావ్ బీన్ సో హార్డ్ టు బ్యాలెన్స్ కదా! ఖచ్చితంగా టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్ వచ్చి నేను నేర్చుకున్న ఒక స్కిల్ ఈ ప్రాసెస్‌లో. డెఫినెట్‌లీ. మరి నువ్వు ఈ ప్రాసెస్‌లో నువ్వు ముందుగా బట్టి పట్టేదానివా ఈ పదాలన్నీ? అంటే మెమరైజ్ చేసేదానివా ఈ పదాలన్నీ? ఆర్ ఇస్ దేర్ అంటే వేరే టాక్టిక్ లాగా, స్ట్రాటజీ లాగా ఉండేదా ఈ పదాలన్నీ అంటే గుర్తుంచుకోవడానికి? యాక్చువల్‌గా ఒక మిస్‌కన్సెప్షన్ మరి ఉంటుంది స్పెల్లింగ్ బీ పத்தி. వచ్చి అన్ని మెమరైజ్ చేసేద్దా, ఈ పదాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అన్ని మెమరైజేషన్ మట్టున్నా కావాలా అని ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అది ఆహా! యాక్చువల్‌గా నాకు మెమరైజేషన్ వచ్చి రాదు యాక్చువల్‌గా. హ్మ్. నేను పదాలన్నీ అండర్‌స్టాండ్ చేసుకొని స్పెల్ చేయాలా, గుర్తుపెట్టుకోవాలా అని నేను హ్మ్. అనుకుంటా. హ్మ్. అదే నా హుహు. ప్రాసెస్. సో, ఫర్ యాహ్! ఎగ్జాంపుల్ వర్డ్ వచ్చి లాటిన్ నుంచి వచ్చిందంటే, ఆ హ్మ్. వర్డ్‌ని బిల్డప్ చేసి రూట్స్, ఆ హ్మ్. రూట్ వర్డ్స్, ప్రీఫిక్సెస్ అలాగా నేను నేర్చుకొని దాన్ని పెట్టుకొని గుర్తుపెట్టుకుంటాను వర్డ్స్‌ని. హుహు. హ్మ్. లేదంటే లాంగ్వేజ్ ప్యాటర్న్స్. హుహు. లాంగ్వేజ్ ప్యాటర్న్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వర్డ్ హిందీ నుంచి వచ్చింది. లేదంటే స్పానిష్ నుంచి వచ్చింది. హుహు. ఆ పదాలను వచ్చి ఆ లాంగ్వేజ్ ఎట్ట స్పెల్ చేస్తాను దాన్ని పెట్టుకొని నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను. ఆహా! చాలా బావుంది హరిణి. సో, బట్టి పట్టడం కాకుండా నువ్వు వర్డ్ డిటెక్టివ్ లాగా అలా చేస్తావనమాట కదా! ఖచ్చితంగా. చాలా బావుంది హరిణి. మరి ఒక్క నిమిషం హరిణి మన లైన్‌లో కొత్తగా ఆత్మీయులు జాయిన్ అయ్యారు. ముందుగా సియోనా మన లైన్‌లో ఉన్నావు. హాయ్ సియోనా. హాయ్ అమృత అక్క. హాయ్ సియోనా. చాలా ధన్యవాదాలు ఇవాళ మన అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. మరి హరిణి మన స్పెల్లింగ్ బీ ఛాంపియన్ మన కాల్‌లో ఉంది. హరిణితో మాట్లాడతావా సియోనా? నేను మాట్లాడతా అమృత అక్క. Hello Harini, I want to congratulate you on winning the Scripps National Spelling Bee this year. హాయ్ సియోనా. థాంక్ యూ సో మచ్. చాలా Yeah, బాగుంది. థాంక్ యూ. you are a true inspiration to all the spellers out there. And I rooted for you and I believed that you would win because I saw how focused and confident you were in competing in other spelling bees. థాంక్ యూ. థాంక్ యూ సో మచ్ సియోనా. And I always admired you for your dedication and I look up to you. As an aspiring speller myself, I would like to get some tips from you and ask a few questions. Any questions? Yeah. How did you prepare for the BA and how many hours did you put into studying? For studying, it grew as I grew as a speller. It started off with 4 to 6 hours on weekdays and 8 to 10 hours on weekends. Wow, that's amazing. And for how did I study? Again, it was definitely a lot of understanding of the words, learning those roots, those language patterns. And I'm sure you say you're an aspiring speller, so that's definitely great things to learn to understand words rather than memorize them. Wow, that was very helpful. So what strategies did you use? Strategies? I think a big part of spelling is reviewing your mistake words. Like no matter what you're doing, say if you do something and then you have mistake words, say you review a list and you have words that you don't understand, don't just leave them and move on to a next list because you reviewed it once. Keep on reviewing your trouble spots. Because no matter how advanced of a speller you are, you always have those little trouble spots, whether it's a language or a word ending or like a language pattern, then you make sure to keep on going and reviewing those trouble spots so they don't keep giving you trouble. Well, yeah, that makes sense.
And Yeah. also, how did your coach and family help you achieve your goal? I think my coach and family were just so supportive. They were always there for me. Even my spelling bee journey wasn't full of success. There was also a little bit of like pit stops and like failures, but they helped me understand that I had the ability to win this if I put in enough work. And I think it's their support that has brought me to this point, I would say. That's inspiring. So one more thing which I really need for me. How did you avoid distractions while studying? Sorry? How did you avoid distractions while studying? Oh, that's a great question. For avoiding distractions, I think it's, of course, spelling bee takes some sacrifice. You can't do absolutely everything you want to do because sometimes you do have to study or you have to do something at home that you can't go out or something. But I think it's really understanding that this is what's necessary to win. Because if you just study, like say, on and off and not put in too much effort, then you can't really go and expect to win. But if you put in this effort and you know that you want to win and that is your goal, I think you can really start focusing. It starts helping with the focus. And of course, it's practice makes perfect. You can't sit down and expect like distraction-free studying. Like even I had that experience. But as I grew as a speller and as I matured as a person, I knew that this is what it took. So I tried to tune out all distractions as much as possible. True. That makes perfect sense. Lastly, the last spell off round was nail biting, and how did you prepare for that round? I was just wondering. Yeah, of course. The spell-off round had been introduced in the competition in competition format in 2021. But this year, the year I won, was the first year that they've actually used it in the competition. So I didn't know what to expect. But I knew it was a part of the competition format. So I practiced by like speed spelling, like quizzing with my mom and stuff like that to get me like in the headspace. And I think once I went there, I just had to give it my all and complete focus. Wow. And one more thing. Since you won the spelling bee, what's next for you? What's next? High school is the next big thing to tackle, but definitely just working on keeping my academics in priority, keeping it in the top, and hopefully going to a great college. Good luck. Thank you, Sienna. Thank you so much, Harini and Siona, for those amazing words. Harini, thank you so much for those tips and tricks that you shared with our listeners. And Siona, చాలా ధన్యవాదాలు ఇవాళ అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. You asked amazing questions, and it looks like we have another champion coming up from San Antonio again. It was really nice to hear from you, Siona. చాలా ధన్యవాదాలు ఇవాళ అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. Thank you, Amrutha Akka, for the opportunity. తప్పకుండా. మరి హరిణి, మాకు ఇంకో ఆత్మీయులు ఉన్నారు మన లైన్ లో. సౌజన్య ఆంటీ, చాలా ధన్యవాదాలు వాళ్ళ అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నానన్నా, నువ్వెలా ఉన్నావు అమృత? నేను కూడా బాగున్నాను సౌజన్య ఆంటీ. మరి మన స్క్రిప్స్ నేషనల్ స్పెల్లింగ్ బీ ఛాంపియన్ మన లైన్ లో ఉంది హరిణి. హరిణితో మాట్లాడతారా సౌజన్య ఆంటీ? తప్పకుండా. హాయ్ హరిణి, కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఆంటీ. యా, యు ఆర్ రియల్లీ, పిల్లలకే కాదు, ఈవెన్ ఫర్ అడల్ట్స్ ఆల్సో యు ఆర్ రియల్ అండ్ ఇన్స్పిరేషన్. ఎందుకంటే ఇంతట్లా తను మాట్లాడుతుంటే తనకి ఇచ్చే టిప్స్ అవన్నీ నువ్వు చెప్తుంటే పర్ డే ఇన్ ద వీకెండ్, ఎందుకంటే యాజ్ అ కిడ్ గ్రోన్ అప్ ఇన్ అమెరికా, యు ఆర్ ఇంటూ మెనీ మోర్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్టర్ ద స్కూల్ ఆర్ అదర్ లైక్ డాన్స్ ఆర్ మ్యూజిక్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, రైట్? సో అన్ని యాక్టివిటీస్ లోని పార్టిసిపేట్ చేస్తూ కూడా you are sparing like 8 to 10 hours for preparing for the spelling bee only, right? Aunanti. So it's not that easy. It's not that easy because really we are nowadays in this materialistic life, we are not able to spend even
1 hour of time for a personal, right? So, and you are completely into spelling bee, your studies, your activities, and you are already in this small age only have become a very good inspiration for all of us. Congratulations, first of all. థ్యాంక్ యూ, చాలా థ్యాంక్స్ అండి. లేదు నాన్న, రియల్లీ. ఎందుకంటే అసలు ఎక్కడ నుంచి టైం మీరు తీసుకుంటారు, ఎలా ప్రిపేర్? ఎందుకంటే హై స్కూల్కి వస్తున్న కొద్దీ మిడిల్ స్కూల్ కంప్లీట్ అయిపోయి హై స్కూల్కి వస్తే మీకు ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఎగ్జామ్స్ కానీ మీ స్టడీస్ వీటిలోనే మీకు టైం సరిపోదు. అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ అగైన్ స్పెల్లింగ్ బీ అండ్ యు ఆర్ ద ఓ మై గాడ్ వాట్ టు సే టుడే ఐఎమ్ రియల్లీ అవుట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ నాన్న. హరిణి, వెరీ గుడ్. Wish you all the very best. Ilag not only into this, okay, not only with spelling bee, in other activities in your studies also, you should become the best inspiration for all of us. Okay. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆంటీ. మీ చెప్పేట్లో దండిగా నిజం ఉంది. నాకు టైం అంత లేదా యాక్చువల్గా. నేను కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ కూడా చేస్తాను, పియానో Oh కూడా my God. అయితే Harini, you have to promise us one today. చెప్పండి ఆంటీ. ఇవాళ స్పెల్లింగ్ బీ గురించి నువ్వు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చావు. వన్ డే యూ హ్యావ్ టు గివ్ అస్ అన్ ఇంటర్వ్యూ on the Carnatic music, how you are learning and what are all the things you are learning in Carnatic music. Okay. ఖచ్చితంగా ఆంటీ. So Amrutha, you have to promise me you will bring Harini one more day for Carnatic music. Okay. తప్పకుండా ఆంటీ. అండ్ ఆంటీ మీరు స్టే ట్యూన్. ఇంకా హరిని ఇంకా పాటలలాగా పాడాలని చూస్తున్నాము. సో స్టే ట్యూన్. తప్పకుండా Harini, you have to sing a very one song for us, okay, before ending the interview. Okay. ఖచ్చితంగా ఆంటీ. Wish you all the very best, Nana. Congratulations once again. All the best for your future studies and future activities also. Okay. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆంటీ. Yeah. Bye, Nana. Bye, Amrutha. బాయ్ ఆంటీ. చాలా ధన్యవాదాలు వాళ్ళ అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. మీరు అన్నట్లుగా ఫ్యామిలీ కూడా హరిణితో పాటు తన కుటుంబం అందరూ ఎంత సాక్రిఫైస్ చేశారో ఈ స్పెల్లింగ్ బీ ఇంకా ఈ జర్నీ కోసం ఎంత సాక్రిఫైస్ చేశారో. It was amazing, Harini, to hear all of the tips and tricks you told Siona, and your నీ అనుభవాలు మాతో పంచుకున్నందుకు చాలా ధన్యవాదములు. సో ఈ జర్నీకి కావాల్సిన ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్, డిసిప్లిన్ అండ్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎలా వచ్చాయి నీకు? అంటే స్టేజ్ మీద అలా నిలబడాలంటే ఆ భయం వదిలేయాలి కదా. మరి మన శ్రోతలకి ఏమన్నా టిప్స్ ఇస్తావా? నువ్వేం చేసావు అలా స్టేజ్ మీద అంత గ్రేస్ అండ్ పోయిస్ మెయింటైన్ చేయడానికి? ఖచ్చితంగా. సో నేను చిన్న వయసులో ఉండేప్పుడు స్టేజ్ ఫ్రైట్ లేదు. అయితే ఒక స్టేజ్ లో పోయి ఈ వర్డ్స్ వచ్చిందంటే నేను కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తాను. అయితే నాకు తెలియకంటే ఒక వర్డ్ వచ్చిందంటే నేను ఒక పానిక్ మోడ్ లో పూడుస్తున్నాను. నాకు భయం వేస్తుంది అనక వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ ప్రాసెస్ చేయమాలకంటే ఒక స్టేట్ లో పుడుస్తున్నాను. సో నేను చేసేది కూడా అంత ఆలోచించి గెస్ట్ చేసేదాన్ని లేదు. ఆల్మోస్ట్ ఒక భయంలో చెప్పేస్తాను అనక బికాస్ నా వాళ్ళు ఫోకస్ చేయను మళ్ళీ. లైక్ అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ వచ్చి ఇది ప్రాక్టీస్ మేక్స్ పర్ఫెక్ట్ అని అనిపిస్తుంది నాకు. బికాస్ ఓవర్ ఒక 6 years ఉన్నాను అనుకుంటా. ఆ 6 years లో నేను అంత ఎఫర్ట్ వేసింది స్టడీయింగ్ తవర ప్రాబబ్లీ స్టేజ్ లో ఆ కంపోజర్ మెయింటైన్ చేసేద్దాం. నాకు వచ్చి న్యాచురల్ గా నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి నాకు తెలిసింది వచ్చిందంటే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. ఐ థింక్ it's like everybody, like everything else, right? When you get something you know, confidence comes with it. Yeah. నేను ఏం చేంజ్ చేసుకున్నానంటే ఈ జడ్జెస్ వాళ్ళు ఇచ్చే వర్డ్ లో మట్టు ఫోకస్ చేయాలని. చూస్తుంటే వాళ్ళు అనక టీవీలో చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనక నా ఫెలో కంపెటిటర్స్, కెమెరాస్, ఈ స్టేజ్ లో ఉండే లైట్స్, ఇదన్నీ ఆ ఒక్క నిమిషంకి అన్ని డ్రౌన్ అవుట్ చేసేయాలని అనిపించింది. సో నా ఇచ్చే వర్డ్ నాకు వాళ్ళు ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ లో మట్టు ఫోకస్ చేసుకొని వేరన్ని స్ట్రెస్ కాసింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని బయట తోసేయాలని నాకు అనిపించింది. ఈ ప్రాక్టీస్ వలన నేను ఈ లెవెల్
ఈ హెడ్ స్పేస్ కు వచ్చి ఉండాలని నాకు అనిపిస్తుంది. చాలా చాలా బాగుంది హరిణి. అంటే నువ్వు అన్నట్లుగా ప్రాక్టీస్ మేక్స్ పర్ఫెక్ట్ కాకుండా ఐ థింక్ ఇట్స్ మోర్ ప్రాక్టీసింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్స్ మేక్స్ పర్ఫెక్ట్. అంటే నువ్వు ఎంత టైం స్పెండ్ చేసావు, ఎన్ని అవర్స్ పెట్టావు దీంట్లో, అండ్ ప్రాక్టీసింగ్ దోస్ గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఐ థింక్ మేడ్ యూ విన్ దిస్ ఇయర్ ఐ థింక్. ఖచ్చితంగా. సో ఇంట్లో నీతో పాటు నీ పక్కన కూర్చుని పదాలు చదివి నీతో పాటు ఆ పదాలు డైసెక్ట్ చేసేవారు ఎవరు? అది వచ్చి మా అమ్మగా ఉంది ఖచ్చితంగా. యా. హరిణి ఒక్క నిమిషం, మన లైన్ లో కొత్తగా ఒక కాలర్ జాయిన్ అయ్యారు. నమస్కారం అండి, ఎవరున్నారు మన కాల్ లో కొత్తగా? హాయ్ శ్రీహంసిని, ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నావు? షార్లెట్ నుంచా? చాలా ధన్యవాదములు శ్రీహంసిని, ఇవాళ మన అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. మరి హరిణి మన లైన్ లో ఉంది, హరిణితో మాట్లాడతావా మరి? హాయ్ శ్రీహంసిని, హౌ ఆర్ యూ? మరి శ్రీహంసిని, మా హరిణి స్క్రిప్స్ నేషనల్ స్పెల్లింగ్ ది గెలిచింది కదా. మరి ఇట్స్ సచ్ ఎ గ్రేట్ అకాంప్లిష్మెంట్, వీఆర్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ హర్. మరి శ్రీహంసిని, తన హరిణికి ఏవన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? డు యు హావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ హర్? I don't have any questions. So, Mari Srihamsini, did you want to congratulate Harini today for her? Yeah, did you want to congratulate her? Yes. Mari chattava Mari Srihamsini. Sangalai. Thank you so much శ్రీహంసిని. Thank you. You're welcome. థ్యాంక్ యూ శ్రీహంసిని, ఇవాళ మన అమృతం కార్యక్రమానికి కాల్ చేసినందుకు, మన హరిణిని కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పినందుకు చాలా ధన్యవాదములు. You're welcome. థ్యాంక్ యూ. మరి హరిణి, ఈ సంవత్సరం కొత్తగా స్పెల్ ఆఫ్ రౌండ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా, దాని గురించి మా శ్రోతలకి కొంచెం చెప్తావా? ఖచ్చితంగా. సో ఈ స్పెల్ ఆఫ్ రౌండ్ వచ్చి ఒక స్పీడ్ స్పెల్లింగ్ లాగా 90 seconds లో వాళ్ళు వర్డ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఆ 90 seconds లో ఎంత వర్డ్స్ స్పెల్ చేయమాలో స్పెల్ చేయాలా అనమాట. సో స్పెల్ చేసేసి ఒక బజర్ ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఒక వర్డ్ స్పెల్ చేసి ముచ్చినాక అది ప్రెస్ చేయాలి. సో నేను వచ్చి 26 వర్డ్స్ స్పెల్ చేస్తాను, దాంట్లో 22 కరెక్ట్ గా ఉండింది. సో ఇలాగా ఈ కాంపిటీషన్ పార్ట్ వచ్చి 2021 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు కాంపిటీషన్ ఫార్మాట్ లో. అయితే 2022 అది ఈఏలో వచ్చి ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. సో దీనికి ముందు కాంపిటీషన్ లో ఈ స్పీడ్ స్పెల్ ఆఫ్ వచ్చి యూజ్ చేసింది లేదు. సో ఇదా ఫస్ట్ టైం. సో నాకు ముందు కొంచెం భయం ఇచ్చింది, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అని తెలీదు, అనకు స్పీడ్ లో వాళ్ళు చెప్తారు, జడ్జెస్ చెప్తారు అని తెలీదు, ఆమెకి బసర్ కూడా ముందు తెలీదు. సో ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్ లో పోయి ఇవన్నీ జరుగుతుందని చాలా భయం వేస్తుంది నాకు. అయితే నేనే ఒక నిమిషం డీప్ బ్రెత్ ఎత్తుకుని నేను చెప్పిన, ఇది వచ్చి ఒక ప్రిపేర్ చేసింది, ఒక అడ్వాన్స్ లో ఏదన్నీ ప్రిపేర్ చేసి కొంచెం రెడీ కదా పోయాను ఫార్మాట్ గురించి. అయితే వర్డ్స్ ఎలా ఉంటుంది అని కూడా తెలీదు. సో నేనేం చేసినానంటే, సరే దీనికే ప్రిపేర్ చేసావు, 6 years హార్డ్ వర్క్ అన్ని ఈడ వచ్చి నిలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు భయం వేసి అనక స్పెల్ చేయకంటే తప్పుగా పోయిందంటే అది వచ్చి నీ హార్డ్ వర్క్ కాదు, భయం. సో ఈ భయం బయట పెట్టేస్తే అనక ఫోకస్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో నేను బ్యాక్ స్టేజ్ లో ఉన్నాను ఫర్ లైక్ నా కంపెటిటివ్ 90 seconds స్పెల్ చేసేటప్పుడు
నేను స్టేజ్ లో వచ్చేప్పుడు నా ఎమోషన్స్ అని బ్యాక్ స్టేజ్ లో పెట్టేశాను అనమాట. Yeah. సో మైండ్ ఒకే ఫీలింగ్ వచ్చి ఫోకస్ నే. Yeah. దాని వల్ల నా వల్ల అంత స్పీడ్ గా పోమాలింది. బికాస్ నాలో ఆనందం లేదు, భయం లేదు, ఇమోషన్స్ లేదు అనమాట. సో నా ఫోకస్ మాత్రం ఉండిందంటే క్విక్ గా చెప్పి పోతా ఉండాలా అని అనిపించింది. యా నీ స్పెల్ ఆఫ్ రౌండ్ లో నీ ఫోకస్ ఎంత ఇట్ వాస్ ట్రూలీ ఇన్స్పైరింగ్. చాలా చాలా బాగా చేసావు ఆ స్పెల్ ఆఫ్ రౌండ్ లో. ఈ రౌండ్ లో నీ అంటే అయిపోయాక, ఈ స్పెల్ ఆఫ్ రౌండ్ అయిపోయాక నీ రిఫ్లెక్షన్స్ ఏంటి? లైక్ హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ ఆఫ్టర్ దట్ రౌండ్? అఫ్ కోర్స్ నాకు కంపెటిటివ్ చేసేది వచ్చి నేను వినలే, చూడలే. సో నాకు వాడెలా చేశాడు అని తెలీదు. సో అయితే నేను చేసింది బాగా చేశానని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లో ఉన్నాను. ఐ థింక్ మూమెంట్ అదే నాకు మ్యాటర్ అయింది. బికాజ్ నేను స్పెల్లింగ్ బీని చూసేది వచ్చి ఇట్స్ అఫ్ కోర్స్ కంపెటిటివ్ ఇట్స్ కాంపిటీషన్. అయితే నా చుట్టూ ఉండే స్పెల్లర్స్ కూడా కంపీట్ చేయలేదని నాకు అనిపించింది. నేను డిక్షనరీ ఎలా కంపీట్ చేస్తాను అన్నమాట. బికాజ్ వాళ్ళ పదాలు ఇయ్యరు, నాకు డిక్షనరీయే ఇస్తుంది. సో మన అందరూ చేర్చి ఈ వర్డ్ స్పెల్ చేస్తాము. సో మన అందరూ చేర్చి డిక్షనరీలో కంపీట్ చేస్తున్నాము. నాకు ఎప్పుడూ స్పెల్లింగ్ బీలో ఒక గెలిచాలని ఒక డ్రైవ్ ఉంటుంది. అయితే అందరూ పైగా పోయి గెలిచాలని, అందరికి బెటర్ గా ఉండాలని ఎప్పుడు అనిపించింది లేదు నాకు. ఇప్పుడు వచ్చే కంపెటిటర్ లో ఫోకస్ లేదు నాకు. నేను ఎలా చేస్తాను, నేను బాగా స్పెల్ చేస్తాను, నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మాత్రం మెయింటైన్ చేసేసి నేను ఉన్నాను. చాలా బాగుంది హరిణి. మరి అందరికి ఒకసారి నీ స్పెల్ ఆఫ్ రౌండ్ ని వినిపిద్దామా మరి? ఖచ్చితంగా. Hi Vikram. Okay, we've practiced this. We want you to make an actual effort to spell each word, and remember to press the button when you finish spelling each word. I will not pronounce the following word on the list until I hear that button. And your 90 seconds will begin once I pronounce your first word. Are you ready? Yes. Excellent. Your first word is Spielbone. Spielbone. Spealbone. Phreatophyte. Phreatophyte. Gaidiang. Gaydiang. Parison. Parison. Exemer. Excimer. Tokia. Toquilla. Glaucus. Glochis. Epaulement. Epaulement. Cara. Chara. Maieutic. Maieutic. Calicothere. Chalicothere. Teosinte. Teosinte. Cicerary. Cicerary. Akari. Akari. Buachal. Buachal. Saccharos. Saccharose. Talisai. Talisay. Vesicate. Vesicate. Semet. Semmet. Cor Episcopus. Chorepis. Chorepis. Time is up. Okay. The 90 seconds were up. Are you ready? Yes. Your first word is Spielbone. Spealbone. Phreatophyte. Phreatophyte.
Gaidiang, Gaydiang, Parison, Parison, Exemer, Exeimer, Tokia, Toquilla, Glaucus, Glochis, Apolmon, Epaulement, Kara, Chara, Mayutic, Maieutic, Calicothere, Chalicothere, Teosinti, Teosinte, Cicerari, Siscrary, Akari, Akore, Buachol, Bouchal, Saccharos, Seccharos, Talisai, Talisy, Vesicate, Vesicate, Semet, Semit, Chorepiscopus, Chorepiscopus, Nipophia, Nifophia, Kniphophia, Hantish, Hottich, Malbrook, Malbruck, Ornithorhynchus, Ornithorhynchus, Nyandabai, Nandubay, Moorhen, Moorhn. The spell-off results are in. Vikram, during the spell-off, you correctly spelled a total of 15 confirmed correct words. Harini, you correctly spelled a total of 21 confirmed correct words. That means that Harini, you are the 2022 Scripps National Spelling Bee champion. Congratulations. It was actually mind-blowing. I can't believe, I heard it once and I heard it again, and I still can't believe that you just did that. Like, you just did that. That's Thank you. amazing, Harini. So, ఎలా అనిపించింది? Like, ఆ moment లో, what was running through your mind? Naku, actually, I think my initial thought was shock. Yeah. Because నేను విన్ చేయాలని ఒక మైండ్ సెట్ లో వచ్చాను. I came with the intention to win ఈ B లో. I was Right. confident. ఇదే నా last year because you age out after 8th grade. 8th grade అవును. అనక participate చేయమన్నారు. Mhm, mhm. నాకు వచ్చి భయం లేదు, యాక్చువల్ ఒక ఎక్సైట్మెంట్ లాగా ఉండింది. ఇదే నా లాస్ట్ ఇయర్. సో నేను ఏం చేసినా స్పెల్లింగ్ మళ్ళీ చేయను అని ఒక స్ట్రేంజ్ ఫీలింగ్ లోనే పోయాను. బికాస్ ఛాంపియన్ అయినాక లైక్ వన్స్ యూ విన్ యూ క్యాన్ గో బ్యాక్ అండ్ like participate in any other Bs. Okay, అవును, 8th yeah. grade you can't participate anymore because you've aged out. So Yeah. a strange feeling onne B లో ఎంటర్ చేశాను. But I wanted to win. ఖచ్చితంగా నా మైండ్ సెట్ లో ఉండింది. But ఇప్పుడు వాళ్ళ యాక్చువల్ నా పేరు like Harini Logan is the 2022 champion. అది మరి చెప్పినప్పుడు నాకు అట్నే గూస్ బంప్స్ వచ్చేసింది యాక్చువల్. Yeah. నా కళలోనే చూసాను. I've never like seen it. Yeah. Of course national Yeah. level. Mhm. And ఈ ఒక షాక్ పోయినాక just pure happiness ఆనందలే Yeah. ఉన్నాను for like a good 2 weeks after that. Yeah. That's amazing, Harini. We're so proud of you. So మరి హరిణి, నీకు బాగా గుర్తుండిపోయే బాగా ఇష్టమైన పదం ఏదన్నా ఉందా? ఇష్టమైన పదం అంటే చాలా కష్టమైన ఒక ప్రశ్న ఇచ్చిండారు నాకు. హలో హరిణి, ఒక్క నిమిషం, మన లైన్ లో కొత్తగా ఆత్మీయులు జాయిన్ అయ్యారు. నమస్కారం అండి, ఎవరున్నారు మన కాల్లో? హాయ్ అమృత, నా పేరు ఉమా. నేను లాస్ ఏంజలస్ కాలిఫోర్నియా నుంచి కాల్ చేస్తున్నానమ్మా. ఎలా ఉన్నావు? నేను బాగానే ఉన్నాను. చాలా ధన్యవాదాలు ఇవాళ మన అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. మరి ఇవాళ మన లైన్ లో స్క్రిప్స్ నేషనల్ స్పెల్లింగ్ బీ ఛాంపియన్
హరిణి మన లైన్ లో ఉంది. హరిణితో మాట్లాడతారా? యా షూర్. చాలా బాగుందమ్మా మీ కాన్వర్జేషన్ వింటున్నాను. చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంది. వెరీ వెరీ కమెండబుల్ జాబ్ యూ గైస్ బోత్ ఆర్ డూయింగ్. అయ్యా హరిణితో మాట్లాడతాను. హాయ్ హరిణి, హాయ్ అండి, బాగున్నారా? నేను బాగున్నానండి. బాగున్నానమ్మా. చాలా బాగుంది మీ కాన్వర్జేషన్. చాలా చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు మీరిద్దరు. వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ గా కూడా ఉంది మీ ఇద్దరిది. చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు మీరిద్దరు. చాలా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంది, చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు. నాకు చిన్న 2-3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి హరిణి, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్. కంగ్రాచులేషన్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ విన్నింగ్ ద ఛాంపియన్షిప్. యూజువల్ గా నేను ఎవ్రీ ఇయర్ నేను చాలా ఫాలో అవుతాను స్క్రిప్ట్స్. somehow this year I missed because of my father. He passed away recently. Oh, sorry to hear. నేను మామూలుగా మీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చూస్తుంటాను బికాజ్ మై సన్ యూస్ టు పార్టిసిపేట్ బట్ నాట్ ఎనీమోర్. హీ ఈస్ సీనియర్ రైట్ నౌ. నాకు చిన్న 2 క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, నువ్వు ఐ థింక్ యూ స్టార్టెడ్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 8 or 7? మధ్యలో అంటే 7 or 8. ఓకే, గుడ్. సో నీ 8-year-old హరిణికి ఏం చెప్తావు? ఫస్ట్ టైం నువ్వు కంప్లీట్ చేసావు కదా, నీ 8-year-old హరిణికి ఆఫ్టర్ విన్నింగ్ స్క్రిప్ట్స్ నీ సజెషన్ ఏంటి? ఏం చెప్తావు ఆ చిన్న హరిణికి? చిన్న హరిణికి ఏం చెప్తానంటే, కాన్ఫిడెన్స్ లూజ్ చేయకూడదని. బికాస్ ఫెయిలియర్స్ ఉంటుంది. లైఫ్ వచ్చి చాలా ఈజీగా అని గెలిపొచ్చి వచ్చేసిన అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది చాలా తప్పు. యాక్చువల్గా నేను అలాగే ఉన్నాను. చిన్న వయసులో 8 వయసులో ఉండేప్పుడు అన్ని విన్ చేయమాలను ఒక టూ మచ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండింది నాకు. ఊరికే కొంచెం స్టడీ చేసి కొంచెం టైం డివోట్ చేసేసి పోయినంటే ఆ స్పెల్లింగ్ ది విన్ చేయమాలను ఒక ఫాల్స్ థాట్ మరి ఉండింది. అనకు వచ్చి ఒక్క దీన్ని బాగా చేయలేదంటే, లేదంటే విన్ చేయగంటే పోయానంటే అనక నేనే చాలా కాన్ఫిడెన్స్ కూర్చును. విన్ చేయనే మాకు ఈ స్పెల్లింగ్ బీలో నాకు రాదు అది మరి అని థాట్ ప్రాసెస్ వచ్చేస్తుంది. అయితే నేనేం చెప్తానంటే, ఎంత ఫెయిలియర్స్ ఉంటుంది, అయితే సక్సెసెస్ కూడా ఉంటుంది. దాని అన్నిటిలో ఈవెన్ మైండ్. వెరీ గుడ్. నాట్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్. అయితే మన హార్డ్ వర్క్ చేసినామంటే, మా అబిలిటీస్ లో ట్రస్ట్ చేసేసి ఆడిపోయి మన బెస్ట్ ని ఇచ్చినామంటే విన్ చేసేదానికి ఖచ్చితంగా ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది అని నమ్మకం చెప్తున్నాం. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకో చిన్న క్వశ్చన్ అమ్మా, ఈ జర్నీలో నువ్వు యాక్చువల్ గా నువ్వు ఎవరితో కంపీట్ చేసావు? లైక్ you competed against you, or you competed against other spellers, or you competed against your alphabets? ఖచ్చితంగా నాకు ఈ స్పెల్లింగ్ బీ వచ్చి ఒక కాంపిటీషన్ అండి. అయితే వచ్చి ఎన్వైరన్మెంట్ వచ్చి చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది. యాక్చువల్గా అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ వెరీ కట్ థ్రోట్ చెప్పని మాలదు, బట్ ఇట్స్ డిమాండింగ్ అని చాలా ఎఫర్ట్ వేయాలా. అయితే ఆ ఎఫర్ట్ ని చాలా మంది వేస్తారని మాట. సో ఈ ఫైనల్ రౌండ్ కి వచ్చేప్పుడు ఈ ఉండే ఒక 10 పిల్లకాయలు అందరికి ఒక రైట్ ఉంటుంది, ఒక హక్కు ఉంటుంది ఇది గెలిచేదానికి. అంత ఎఫర్ట్ అందరూ వేస్తున్నారు. సో ఆ టైంలో వచ్చి ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ హార్డ్ వర్క్, దాంట్లో ఒక లక్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంటుంది. బట్ టు గెట్ టు దట్ లెవెల్ అంత ఎఫర్ట్ వేస్తుంటారు ఒక్కొక్కరు. సో ఈ కాంపిటీషన్ చూసేదానికి యాక్చువల్గా మా అందరూ వర్ వెరీ లైక్ మైండెడ్ అని మాట. సో అందరూ ఈ కాంపిటీషన్ లేకంటే ఫ్రెండ్స్ అదా ఉంటుము. సో వై నాట్ మాట. సో వాళ్ళు మన ఇచ్చిర్లేదు వర్డ్స్ ని, ఈ డిక్షనరీ ఇందా కంపీట్ చేస్తామని ఒక ఆలోచన మన అందరికి. ఈ డిక్షనరీ ఆ డిక్షనరీ వర్డ్ కరెక్ట్ గా స్పెల్ చేసినామంటే మనం గెలిచే మరి. సో మనమంతా
కంపీట్ చేసేమని లేదు. ఇట్స్ లైక్ వీఆర్ కంపీటింగ్ అగేన్స్ట్ ద డిక్షనరీ రాదర్ దెన్ అగేన్స్ట్ ఈచ్ అదర్. yes కరెక్ట్, చాలా బాగా చెప్పావు. నేను కూడా మా సన్ నేను ఎప్పుడైనా ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు అదే చెప్పేదాన్ని. నువ్వు కంపీట్ చేస్తున్నది అగేన్స్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మ్యాథ్ కాంపిటీషన్, అగేన్స్ట్ మ్యాథ్, నాట్ అగేన్స్ట్ పీపుల్ అరౌండ్ యూ. జస్ట్ ఫైట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ అంతే. అప్పుడు నీకు పక్క వాళ్ళు కూడా అదే నార్మల్ గా నీకు చాలా ఫ్రెండ్లీగా అనిపిస్తారు, నీ ఇమోషన్స్ బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటాయి, అంతే కదా. అప్పుడు నువ్వు హ్యాపీగా విన్ అయిపోతావు. అవును, చాలా బాగా చెప్పావు. చాలా బాగా చెప్పావు. నీకు ఈ కాన్ఫిడెన్స్ బై బర్త్ వచ్చి ఉండొచ్చు, కానీ ఐఎమ్ రియల్లీ కంగ్రాచులేటింగ్ యువర్ పేరెంట్స్. యాక్చువల్ గా నీ ఏజ్ కి నువ్వు ఇప్పుడు 8th గ్రేడర్వి కదా? 9th కి వచ్చావా? ఓకే సార్, 9th గ్రేడ్. సో నీ 9th గ్రేడ్ హరిణికి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మీ పేరెంట్స్ ఇన్కల్కేట్ చేశారు నీలో, అది అమేజింగ్ యాక్చువల్ గానే. దట్ ఈస్ వాట్ గోయింగ్ టు టేక్ యూ సో మెనీ ప్లేసెస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. సో డెఫినెట్ గా మీ పేరెంట్స్ కి కంగ్రాచులేషన్స్, మీ బ్రదర్ కి, అండ్ యువర్ క్యూట్ లిటిల్ పెట్ ఐ కెన్ హియర్ ఫ్రమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ ద కీ అని అందరూ చెప్తారు. నాకు నీలో చాలా బాగా కనబడుతుంది అంత చిన్న ఏజ్ లోనే. సో ఐఎమ్ రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ హరిణి. యూ విల్ గో గ్రేట్ ప్లేసెస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, యాక్చువల్ గా నువ్వు ఈ జర్నీ నుంచి నువ్వు నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తావో నాకు తెలియదు, కానీ బట్ డెఫినెట్ గా నువ్వు ఒక చిన్నది ఏదో ఒకటి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేసి టేక్ సమ్వేర్. దట్ ఈస్ మై హంబల్ సజెషన్ ఫర్ యూ. సో కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మీ విషెస్ కి చాలా థ్యాంక్స్. అఫ్ కోర్స్ నేను చెప్తూ ఉంటున్నాను, ఈ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ మోరెవర్ అమ్మ సపోర్ట్ లేదంట ఈ స్పెల్లింగ్ బీ జర్నీ చాలా కష్టం ఉంటుంది నాకు. సో నా అమ్మ పక్కనే ఉండి మా అమ్మ ఆ సపోర్ట్, మోటివేషన్, ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్స్టిల్ చేసింది ఖచ్చితంగా మా అమ్మ నాకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. వెరీ గుడ్ అమ్మ, థ్యాంక్ యూ. అమృత, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మలే. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ నువ్వు కండక్ట్ చేసి ఇంకా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ అవ్వాలని ఐఎమ్ వెరీ సో హ్యాపీ ఫర్ యూ. కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ కీప్ రాకింగ్ అమ్మలే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పిన్ని, ఇవాళ అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, యు ఆస్క్డ్ అమేజింగ్ క్వశ్చన్స్. థ్యాంక్ యూ అమ్మ. థ్యాంక్ యూ హరిణి. థ్యాంక్ యూ ఆంటీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, బాయ్. మరి హరిణి, నీ జర్నీలో నీతో పాటు నీ వెనుకే ఉండి తను కూడా పదాలు నేర్చుకుంటూ నీకు బాగా స్ఫూర్తి సహకారం అందించిన అమ్మతో మాట్లాడవచ్చా కొంచెం? ఖచ్చితంగా. హాయ్ నమస్కారం అత్త, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను నాన్న, హౌ ఆర్ యు? నేను కూడా బాగున్నాను. చాలా ధన్యవాదాలు ఇవాళ మన కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. మరి ముందుగా హరిణి గెలుపుని, మీ గెలుపుని మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా అత్త? ఖచ్చితంగా నాన్న. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ సాటిస్ఫైయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. హరిణి చెప్పింది ఇంతసేపు హౌ హార్డ్ షీ హస్ బీన్ వర్కింగ్ అని. I think as a mom and a coach, I cannot be happier for her. So, ninte santosham actually. It feels like, it's a lesson. She has learned multiple lessons. Chala baga, as she said, failure is not to fail. Mem fail chesnamante mana ettukovala. How should you tackle failure and time management? So chala నేర్చుకునింది. And she also learned that if you have a passion and our effort వేసినామంటే ఖచ్చితంగా the dream comes into reality ni. So I think it's all these great lessons that I'm very grateful for, apart from of course the trophy and the prizes that she won and all the experiences she got to have post winning also nana. చాలా బాగుందత్త. మరి ఈ జర్నీలో మీ అనుభవాలు, మీ మెమరీస్, అలానే మా శ్రోతల మన పేరెంట్స్ వింటున్నారు ఇప్పుడు, వాళ్ళకి ఏదన్నా టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ లాగా ఏదన్నా చెప్తారా అత్త? ఖచ్చితంగా అమ్మా, ఖచ్చితంగా. వన్ థింగ్ ఇస్, హరిణి ఒక అడిగినారు హాల్లో, సో హౌ డిడ్ యూ స్టార్ట్ అని.
సో హరిణి చెప్పింది నేను టీవీలో ఒక స్పెల్లింగ్ బీ 2015 స్పెల్లింగ్ బీ చూసాను. సో దాంట్లో నుంచి నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. అండ్ it all started, to be very frank. Always there is this thing that Indian Americans win chestaru because they can memorize very well and all that. So both me and my husband, mem kuda alagane anukunnamu, these kids are like cramming up so much of words and I don't think we'll have our kid go through this. And our conception la da mem kuda unnindi. But the minute Harini looked at it and మా దగ్గర వచ్చి మమ్మ I want to do this, ఆమెకి బుక్స్ అంటే నిండా ఇష్టం. సో చిన్న బిడ్డగా ఉండేప్పుడే బుక్స్ బాగా చదువు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అమ్మ. సో వచ్చి చెప్పిన తర్వాత దెన్ వీ పుట్ అవర్ థాట్స్ బిహైండ్ అండ్ సెడ్ ఓకే అమ్మాయికి ఇదిలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటది, సో లెట్స్ సీ హౌ వీ కెన్ ఇఫ్ షీ కెన్ ఫైండ్ అన్ అవెన్యూ అండ్ అది ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా ఉంటదా షీ గోస్ త్రూ ద జర్నీ, దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ కెన్ ఎన్కరేజ్ అని. ఇప్పుడు శాన్ అంటోనియోలో ఒక రీజనల్ లోకల్ ఒక ఈమెయిల్ వచ్చింది అండ్ సెడ్ హరిణి డూ యూ వాంట్ టు పార్టిసిపేట్? సో అండ్ దెన్ షీ ఈస్ లైక్ ష్యూర్ మామ్. So that was a second grade Harini I'm talking about, right? So petting the journey. So one thing I always want to say parents is if kids show interest in something and they really want to do something, encourage it. This is, as I told you, ఇది వచ్చి మేమా ఎత్తుకుని పోయి ఉంటుమా మన పిల్లకాయలని ఈ జర్నీలు అంటే no, because as I said, we all under the misconception that spelling bee is like, it's a winning streak of all Indian American kids over the past 20 plus Bs, right. 20 plus Bs. And, I don't want my kid to go through that memorization journey. But thanks to Harini, she had that interest. And I had the bonding between me and Harini, or how closely we work in this, knowing her weakness and strengths and helping her navigate through that and strategically planning her day. So I think that bonding helped, and passing on those values to her really helped. So ade nenu cheptanu, if anything you see in your kid inspire, they are like self interested, please do support them in the journey in spite of what you have thought process about it, because you will be learning a completely new thing. And as I said, through Harini I learned a lot about words and how English language multiple languages had an influence on English. And spelling bee vachi, it's not just something that you learn about words, but it actually helps you learn about a lot about different fields as well. So medical technologies or physics, or all the languages, words and terminologies like reactions and processes, everything finds its way into the dictionary. So it is like an exposure into all that. So medical terms ante ippudu Harini digara okati ichina, she can decipher it, she can break it down and say this is the condition that this word is talking about. So it's beyond spelling, the learning that comes with it. So I should say we are glad we pursued Harini's interest and supported her, because this has been a very rewarding experience for her amidst all the hard work and disappointments and failures she has gone through, Nana. Well, thank you so much, Atta. Congratulations. This is a very proud moment for all of you, and all of your efforts and hard work paid off at that. So చాలా ధన్యవాదాలు ఇవాళ మాతో ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు, మాతో మాట్లాడినందుకు చాలా ధన్యవాదములు. ఖచ్చితంగా నన్న, you're doing a beautiful job, and we are very happy that the show is doing great, and Harini is enjoying talking to you all as well. తప్పకుండా అత్త, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మళ్ళీ హరిణికి వద్దాము. సో హరిణి, నువ్వు స్పెల్లింగ్ బీ గెలిచిన తర్వాత నీకు ఎన్నో ప్రైజెస్, మీడియా సెలబ్రిటీస్తో ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చాయి కదా. సో వాటి గురించి కొంచెం చెప్తావా? నువ్వు బాగా ఎంజాయ్ చేసిన ఇంటర్వ్యూ కానీ, ఆర్ యువర్ ఫేవరెట్ సెలబ్రిటీ ఎన్కౌంటర్ ఎవరితో అయ్యింది? యాక్చువల్గా అసలు నేను బీ గెలిచిన అనక ఒక ప్రెస్ టూర్ లాగా చేస్తారు. సో ఛాంపియన్ ని ఎత్తుకుని పోయి ఒక రోజు న్యూయార్క్ లో ఒక లైవ్ విత్ కెలియన్ రాయన్ ఒక షో చేయాలా. దాని కనుక రోజు వచ్చి లాస్ ఏంజలస్ పోయి కాలిఫోర్నియాలో పోయి జిమ్మీ కిమో లైవ్ అని ఒక షో చేయాలా. సో చాలా ఒక వరల్డ్ విండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఉండింది నాకు. యుఎస్ కోస్ట్ టు కోస్ట్ లాగా ఒక యాక్చువల్గా చాలా ఫన్ గా ఉండింది. నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. న్యూయార్క్ లో వచ్చి లైవ్ విత్ కెలియన్ రాయన్ వర్ సో నైస్. వాళ్ళిద్దరూ వచ్చి
చాలా బాగా చూసుకున్నారు, చాలా బాగా మాట్లాడారు. సో ఒక గేమ్ షో సెగ్మెంట్ కూడా ఉండింది. సో అది ఎంజాయ్ చేశాను. న్యూయార్క్ లో కూడా సుట్టి చూసేదానికి ఒక ఆపర్చునిటీ ఉండింది. అనక వెళ్ళి లాస్ ఏంజలస్ పోయి జిమ్మీ కిమ్మల్ లైవ్ చేశాను. అనక వచ్చి అన్నీ ఒక చాలా బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ గా ఉండింది. ఒక ప్రాపర్ ప్రొఫెషనల్ స్టూడియో లాగా ఉండింది. దాంట్లో పోయి చేసింది చాలా ఫన్ గా ఉండింది ఆ అట్మాస్ఫియరే. అనక also surprised me with Mike Tyson. ఆయన కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూ అనుకుంటా, ఆయన కూడా ఎత్తుకుని వచ్చేసినారు ఈ సెగ్మెంట్ లో. సో ఎంజాయ్మెంట్ లాగా ఉండింది. అనక జిమ్మీ కిమ్మల్ వచ్చి షో సార్బా ఒక డిజ్నీ ల్యాండ్ కు ఒక టికెట్స్ ఇచ్చినారు. సో మా అందరూ ఫ్యామిలీ అన్ని చేర్చి ఒక ఫన్ డే లాగా ఉండింది. సో ఓవరాల్ ఇట్ వాస్ almost magical experience. That's amazing, Harini. You deserve every moment of it. And Harini, ఇంకో ప్రశ్న. సో స్పెల్లింగ్ బీ స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకోవాలన్నా, కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వాలన్నా అంటే ఏం చేసేదాన్ని? లైక్ డిడ్ యూ అంటే స్పెల్లింగ్ బీ కాకుండా నీకు ఇంకా ఏమన్నా హాబీస్ ఉన్నాయా? యాక్చువల్ నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా హాబీస్ ఉన్నాయి అన్నమాట. హాబీస్ ఉన్నాయి కానీ టైం లేదు. కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ పాడతాను. క్రియేటివ్ రైటింగ్ నచ్చింది నాకు. సో ఐ హోప్ యాక్చువల్లీ టు రైట్ అండ్ పబ్లిష్ అ బుక్. అది నా ఆశ. ఆఫ్ కోర్స్ రీడింగ్. పియానో ప్లే చేస్తాను. I swim, play tennis. ఇదన్నీ నా ఫ్రీ టైమ్ లో ఏం టైం దొరుకుతుందో ఆ టైంలో చేసేది. చాలా బాగుంది. దట్స్ అమేజింగ్ హరిణి. అంటే మా అమృతం కార్యక్రమం శ్రోతలందరికీ సంగీతం అంటే చాలా ఇష్టం. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ మా శ్రోతలకి ఒక చిన్న చరణం లాగా ఏదన్నా పాడతావా? ఖచ్చితంగా. ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు, ఎందరో మహానుభావులు. పమమ పరిరి గరి ని సరి గరి రి సని పని సరి రి గరి సరి మ ప పని సరి రి మ పని మ పని సరి గరి రి సని ప ప మరి గరి రి సని. ఎందరో మహానుభావులు హరి గుణ మణిమయ సరములు గళమున శోభిల్లు భక్త కోటులిలలో చెలివితో చెలిమితో కరుణ గల్గి జగమెల్లను సుధా దృష్టిచే బ్రోచువారెందరో మహానుభావులు. చాలా చాలా బాగుంది హరిణి. నాకు కూడా ఎందరో మహానుభావులు పంచరత్న కృతి అంటే చాలా ఇష్టం. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ దట్ విత్ us. సో ఈ ప్రైజ్ మనీ గురించి కొంచెం చెప్తావా? అంటే నువ్వు నీకోసం నీకేదన్నా ప్రైజ్ మనీ నుంచి కొనుక్కున్నావా? మీ అమ్మకి కొనుక్కున్నావా? ఏదన్నా యునిక్ ప్రైజెస్ ఏదన్నా వచ్చాయా? సో ఈ బి గెలిచి అప్ టు $50,000 క్యాష్ ప్రైజ్ ఉంటుంది. ఆ క్యాష్ ప్రైజ్ కూడా యాక్చువల్గా నాకు చాలా నచ్చింది వచ్చి ట్రోఫీ. నాకు వచ్చి క్యాష్ ప్రైజ్ లేదు, ట్రోఫీ చాలా పట్టు. నాకు ఒక ట్రోఫీస్ లాగా ఉంటుంది మా ఇంట్లో, మా అన్ని కాంపిటీషన్ గెలిచిన ట్రోఫీస్ అన్ని. అయితే ఈ ట్రోఫీ వచ్చి చాలా యూనిక్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. బికాస్ ఈ ట్రోఫీ వచ్చి ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అ గోల్డ్ ట్రోఫీ. It's like specially made in ceramic. It takes several days, probably several weeks actually, process lo chesedi trophy ni. Chala special ga unique ga untundi anamata. So I love seeing that trophy on my shelf. Chala vestundi naku. But also nenu recent ga India lo unnanu, Chennai lo unnanu. Ma family chala peru Tamil Nadu lo unnaru. So aada poyappudu local
మీటింగ్స్ కూడా ఉండింది. సో గవర్నర్ ఆఫ్ తమిళనాడుతో కలిసాను. ఆయన ఇన్వైట్ చేశారు ఆయన బాలికకి. సో ఆడ పోయి ఒక ఫెలిసిటేషన్ ఈవెంట్ మరి చేశారు. సో అది చాలా బాగుండింది. అనక ఆఫ్ కోర్స్ లోకల్ ప్రెస్ గెటింగ్ టు టాక్ టు తమిళ్ మీడియా. తమిళ్ కూడా మాట్లాడుతున్నాను నేను. సో ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడుతున్నాను. సో అది కూడా ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ గా ఉండింది. అప్పుడు ఒకరు మా నాన్న కాలీగ్ ఒకరు వచ్చి ఒక హ్యాండ్ డ్రాన్ పిక్చర్ మరి ఎత్తుకుని వచ్చినారు. సో అనక మా అమ్మ నాన్న తమ్ముడు ట్రోఫీతోన ఒక పిక్చర్ ఎత్తినా మా స్క్రిప్స్ లో. పెన్సిల్ డ్రాయింగ్ లాగా చేసి చాలా అందంగా ఉండింది అన్నమాట. వండర్ఫుల్. Wow, that's very unique. That's very special. ఖచ్చితంగా చాలా చాలా బాగుంది హరిణి. మరి నీకేదన్నా కొనుక్కున్నావా నీ ప్రైజ్ మనీ నుంచి? అసలు లేదు. నాకు వచ్చి అంత ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్ లేకపోతే ఏం ఇంట్రెస్ట్ లేదు. మోస్ట్లీ సేవ్ చేస్తుంటా. అయితే నాకు స్టాక్ మార్కెట్ ఫైనాన్స్ లన్నీ ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో పాసిబుల్లీ అది కొంచెం ప్రైస్ మనీ యూజ్ చేసి స్టాక్ మార్కెట్ లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తామా అని ఆలోచన నాకు. చాలా బాగుంది. వచ్చి నేను వచ్చి ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ మరి ఒకటి స్టార్ట్ చేయాలా అని నా ఆలోచన. లిటరసీ, ఎస్పెషల్లీ చైల్డ్హుడ్ లిటరసీ. బికాస్ నాకు వచ్చి నా నమ్మిక ఏమంటే ఈ బుక్స్ లేదంటే ఈ లిటరసీ లేదంటే ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్ నేను వచ్చి ఈ లెవెల్ కి వచ్చిండును అని ఖచ్చితంగా ఉంది. బికాస్ ఐ రీడింగ్ without that love for books, my love for words adi develop ayindadu. Didn't be able to make it to this much of academic competition. Right. నిమిషం ఆలోచించినామంటే ఎంత పిల్లకాయలు నా మన్నే ఉన్నారు, ఆ లవ్ ఉంది, అయితే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ కు ఈ బుక్స్ కు ఈ పదాలకు యాక్సెస్ లేకంట ఉంటారు. హ్యావ్ ది ఆపర్చునిటీస్ నాకు ఉండింది, అయితే వాళ్ళకి లేదని మాట. సో ఈ మేబీ వన్ ఆఫ్ దోస్ కిడ్స్ వాళ్ళకు ఎడ్యుకేషన్ లిటరసీ కానీ యాక్సెస్ లేదు. అండ్ మేబీ లైక్ ఒక దేశంలో వచ్చి ఆ ఆడపిల్ల ఆ స్టూడెంట్ ఈ కాంపిటీషన్ గెలిచేదానికి ఫుల్ అబిలిటీ ఉండవచ్చు. అయితే అది మనకు తెలియదు. బికాస్ గివెన్ ది opportunities, the education that we in America are basically guaranteed. So ide na oka passion nadi idi to cultivate more and more high achievers from like places and environments where they don't have the opportunities to themselves. Absolutely, that's an amazing thing that you're trying to do, Harini. Ante giving back to the community is equally as important as anything else. So that's really amazing that you're trying to do that, Harini. Thank you, Amrutha. So Harini, so andaru adugutunnaru like what is next? Ante spelling bee అయిపోయింది, తర్వాత ఏమైనా ప్లాన్స్ చేస్తున్నావా? అంటే హై స్కూల్కి వస్తున్నావు కదా, మరి ఏదైనా ప్లాన్స్ ఆస్పిరేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? తప్పకుండా. ఇప్పుడు వచ్చి నా మెయిన్ ఫోకస్ ఆఫ్ కోర్స్ అకాడమిక్స్. స్కూల్లో టాపర్ గా ఉండేది, అది నా మెయిన్ ఫోకస్. అయితే ఇప్పుడు వచ్చి నాకు ఎక్సెస్ టైం కొంచెం ఉండేది అని మాట. సో ఈ స్పెల్లింగ్ బీ లేకుండా ఆ టైంతో నేను వచ్చి ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్స్ చాలా పర్స్యూ చేస్తాను. ఈ కర్ణాటక మ్యూజిక్ వచ్చి ఇంకా కొంచెం ఫోకస్ ఇయర్స్, ఇంకా కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఇయర్స్ నా జీవితంలో. అనక మ్యూజిక్, అనక థియేటర్ చేస్తాను నా స్కూల్లో, ఒక మ్యూజికల్ ఒక ప్రొడక్షన్ మరి చేస్తాము. అనక ఈ వర్డ్స్ మాట్లాడేదని నా స్కూల్లో డిబేట్ టీమ్ లో యూజ్ చేస్తున్నాను. But long-term goals lo high school muchesi hopefully go to a great college, maybe even Ivy League. Ade na goals. But దాంట్లో మెడిసిన్ లేదంటే బిజినెస్, మేబీ ఈవెన్ a joint degree అది మరి పర్స్యూ చేయొచ్చు అని నా ఆశ.
చాలా బాగుంది హరిణి, చాలా చాలా ధన్యవాదములు ఇవాళ మా అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. నీ మాటలతో పాటలతో అమృతం కార్యక్రమం చాలా త్వరగా గడిచిపోయింది. ముందు ముందు హరిణి నువ్వు ఇంకా విజయాలు సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమృత, చాలా థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హరిణి ఇవాళ అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. అమృతం కార్యక్రమం వింటున్న ఆత్మీయ శ్రోతలందరికీ హరిణి, ప్రియ అత్త మీకు చాలా చాలా ధన్యవాదములు. వినిపించు తెలుగువారి గుండె చప్పుడు మీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో. వింటూ ఉండండి. మన తర్వాత కార్యక్రమం మళ్ళీ వచ్చే వారం కలుద్దాం. సెలవు మరి, మీ ఆర్జే అమృత.